اسمي لجين التميمي، عمري 21 سنة وأنا من كينيا. Her name is Lujain Tamimi. She's from Kenya and she's 21 years old. عندي مشكلة في ظهري اللي هي الجنف، واكتشفتها من 3 أشهر. She has a problem, scoliosis, and she only found out about it 3 months ago. قبل العملية كان عندي مشكلة في التنفس، كان عندي ألم ووجع كثير. Before the surgery, she had breathing problems and she had a lot of pains and she couldn't sleep properly. اكتشفتها راح عند إجازة عند أختي واكتشفت هذه المشكلة، وكنت أعاني منها لمدة تقريبا 9 سنين 10 سنين. I only found out because I went on a holiday to see my sister and I had this problem for the past 9 years and I never told anybody about it. بعد ما سويت العملية مع دكتور هيتيش كانت أفضل بكثير وقدرت أتنفس، الألم خف وكان تغيير كامل في حياتي الحمد لله. After I did the surgery with Dr. Hitesh, it was a big change for me. I can breathe properly, I can do activities properly and everything is fine. طولي زاد الحمد لله، ومرة مبسوطة إني أقدر أسوي تماريني، وأنا أحب أسبح والحمد لله برجع أسبح زي الناس، ويا رب لك الحمد، وهذا كله بفضل ربي وفضل الدكتور هيتيش. I'm so happy now, I'm glad. My height has increased and professionally I'm a swimmer and now I'm happy that I'll be swimming and I don't have problems anymore, and thanks to God and thanks to Dr. Hitesh and his team.